Ready? Let's open with a word of prayer. Holy God, we thank you that we have the privilege to come before you, not only as your citizens, your servants, but also as your friends and your children. We thank you for the great privilege of being able to communicate with you in all aspects of life. In Jesus' name, amen. I've received some questions on the subject of prayer. This is not a new subject that I've addressed. I've spoken about it many times in the past. I want to begin by asking, what is the purpose of prayer? I ask with the assumption that there's not a single purpose. So, tell me what your thoughts are about the purpose of prayer. Someone has their hand up? 2 people? 3 people? If you start at the back, maybe? Zoom, or what do you mean? Just prayer in general. Prayer in general. Maybe just one short word or a short phrase. It's a dialogue. Dialogue? Raquel? Just a word or 2. I just thought to communicate with our friend, God. Is communication dialogue? Communication. Okay. A person, 2 people on the other side. We have a slight technical problem for those online. Technical issue kadiki online. If you repeat it, I'll just repeat it. So prayer has 2 purposes. One is to communicate with God. I've got dialogue, so I have that one, I think.
Saka munamato une mapurpose maviri. Imwe yacho ndeye kukomuniketa naMwari. Apa ndanyora kuti nhaurirano. Receive. Someone else had their hand up? Mumwe ati kugamuchira. Pane mumwe ane ruoko rwake. My life is a prayer. What does that mean? Uyu ati That upenyu your hwangu life is a prayer. munamato. Zvikanzi zvinorevei kuti upenyu hwako munamato? People say that often, Kazhinji kazhinji vanhu vanotaura vachidaro. but I'm trying to get some kind of definition or working model of what prayer is. Asi ndoda kutizama kuti tive nedefinition kana kuti model inoshandika nayo yekuti munamato chimbori chii. Just stop. So communication with God is every day. So I would say in every aspect of my life, I have to find that element of prayer. Saka nhaurirano Sorry, there was a naMwari bit of every feedback. day. Life is communication. Got that? Hanzi upenyu kutaurirana naMwari. In every aspect of life, you're supposed to have that element of prayer. Munzira dzese And in dzekurarama every kwako. aspect of life, you're supposed to communicate with God. Munzira dzese dzekurarama kwako unofanira kunge uchitaurirana naMwari. Have I understood you correctly? Ndiko kunzwisisa here kwandaitaura. So all I have so far is just communication. Saka so far chandinacho inhaurirano iyi, communication From yataura. about 4 people, I think now. Vanhu vanenge vana izvezvi. Vas-y. I would say it's a relationship with God. Hanzi ndichataura So kuti prayer is ukama a relationship. munamato ukama naMwari. Whose purpose is salvation. So prayer is salvation. Basa rekukama uyu kuponeswa. Prayer, the purpose of prayer is salvation. Basa remunamato ndiro kuti I'm going to munhu disagree with agoponeswa. that. Sorry. Hanzi ndicharamba neizvozvo neurombo. Keep the mic. Chengeta microphone. The purpose of prayer is salvation. Basa remunamato kuponeswa. The purpose of prayer is salvation, did you say? Iwo wati basa rekunamata kuti uponeswe ndizvo zvawataura here? So it's a tool to help us Hanzi itu inotibatsira reach salvation. kuti tisvikewo It's a tool pakuponeseka. to obtain salvation. Hanzi itu inotiita kuti tiwane ruponeso. Have I understood you correctly? Ndokunzwisisa kwandaita here zvakanaka uku. Okay. I don't know if everybody agrees with that. Handizivi kuti munhu wese anotenderana nazvo here. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? We'll come here to Mina and then Curtis and then Josephine. Joanne, sorry. Chatanga Tamina Curtis toenda pana Joanne. Hanzi kumeditata nekuva self-aware. Meditation and self-awareness. Kumeditata nekuva self-aware. The purpose of prayer is meditation. Basa remunamato ndiyo meditation. And Nechi? And self-awareness. Nekuzviziva.
is self-awareness that you know yourself. Kuti self awareness ndiko kuti unenge uchizviziva here. So you need to pray to understand yourself. Saka unofana kunamata kuti uzvinzwisise. Is that what you just said? Ndizvo zvawabva kutaura here. So if I don't pray, I won't know myself. Saka ndikasanamata handigoni kuzviziva What I like, pachezvangu. what I dislike, who I am. Zvandinofarira, zvandisingafariri, kuti ndiri ani. So yes or no will do. Hongu kana kwete. Then if it depends, it means it's not the purpose of prayer. Ukati zvinodependa, then zvinoreva kuti haisiriyo basa You're remunamato. saying to understand yourself, you have to pray. Uri kuti uri kuzvinzwisisa unofanira kunamata. No. Okay, so that's not the purpose of prayer, to know Achikwete. yourself. Saka harisiro basa remunamato kuti munhu And the azvizive. first one, Yekutanga meditation. hanzi meditation. I'm not sure what meditation is. Handinyatsoziva kuti meditation chii. Is meditation talking a lot? Meditation kutaura zvikuru here. Moment you slow down and you focus on something. So meditation is focusing and slowing down. Hanzi meditation kuslowa down Would nekufocus. that mean not talking a lot? Zvoreva here kuti kumbodzora kutaurisa. The reason I ask is because prayer, most people think is talking. Mhaka yandikubvunza ndeyekuti kunamata vanhu vakawanda vanofunga kuti kutaura. As opposed to emptying your mind. Zvopikisana nekuemta So are you pfungwa sure that dzako. prayer is meditation? Saka une shuwa here kuti kunamata ndiyo meditation. A bit. The form of meditation. Hanzi imhando So the more you talk, yemeditation. the more you meditate. Saka paunowedzera kutaura unowedzera kumeditata. Sometimes we talk too much in prayers. So sometimes we talk too much in prayer. Hanzi dzimwe nguva muminamato tinotaura zvikuru kwazvo. So now you're going to say Zvakanyanya. prayer is zero communication. Saka iwo wakuti munamato zero communication ka. It doesn't have to be one or the other extreme, right? Haifaniri kunge iri imwe extreme kana kuti imwe yacho, ndizvo here? I'm just trying to understand what you're saying Ndikungoda kusamanzwisisa zvauri kutaura. so that we're all clear. Tese zvinge zvakatijekera. Is prayer talking Kunamata kutaura here? or is prayer something else? Kana kuti kunamata chimwe chinhu? I guess I don't know. At the end. Pamwe Okay. handichazivi. Curtis, I think. Curtis, I don't know if it falls under communication. handizivi kuti zviri But pasi pecommunication express here, gratitude and praise. asi kuexpressa kutendawo nerumbidzo. So gratitude and praise. Kutenda nekurumbidza. Joanna, is it Joanna? So there are different types of prayer. Pane mhando dzakasiyana-siyana dzekunamata. Through prayer, I can praise God through my prayers. We've got Kubudikidza praise. nekunamata ndinogona kurumbidza Mwari. Kurumbidza takunyora pasi. And I also think of prayer as a means of asking something to God. Okay, Ndinofungawo we've got munamato asking already. senzira yekukumbira zvinhu kuna Mwari. Kukumbira tatokunyora pasi kare. So we have those two. Saka zviviri izvozvo Okay, zvitoripo. at the front, sorry. At the back, sorry, sorry. And then at the front. Totanga mumashure tozoya pano pamberi. Personally, I think that prayer is a vital need. Is a vital need.
Ine ndinofunga kuti munamato Why? inid iri vital. Nemhaka yei? Why? Nemhaka yei? It's a way for us to scream to God, to ask him to help us. Inzira yekuti titaure kuna Mwari tichikumbira kuti atibatsire. So it's a way for us to scream to him. It's a need that we have as humans to ask him Tichiskrima kuna Mwari tichiratidza while kuti we are tine need confronted to temptation. sevanhu. Okay, so I have Kuti asked for tivakumbire things, Mwari apo tinokonfrontwa nematemptation. Saka kukumbira ndinako apo. and you have to scream. Saka unofanira kuskrima here. Sometimes I do think so. Dzimwe nguva ndofunga sokudaro. So it's a scream for help. Sometimes I feel like God wants us to prove our sincerity. Saka kuskrima So uchikumbira do you have to rubetsero. scream to your family members and friends to get things? Dzimwe nguva ndofunga kuti Mwari anoda kuona kuti sense yese. Saka iwe kumhuri yako unoskrima here kana uchida zvinhu uda kuti vakubatsire unoita zvekuskrima here. Well, if I shouted at you, Asi ini ndikakudanidzirira would you find that ndichipopota good? unoona zvakanaka here. Okay, sorry about Alright. that. Ndine urombo At neizvozvo. the front, Pamberi pano Dominique. Dominic. So earlier you asked the question, Pekutanga mabvunza mubvunzo. do we have to speak, to say words to pray? And I don't think we necessarily need to. When I said speak, I mean even if it's in your mind, Ambotaura kuti tinofanira kududza mazwi here not patinonamata. literally. Handataura kuti kutaura handisi kungoreva kungoti kungotaura chidudza asi pamwe nemupfungwa medu. Kwete kungotaura zviri literal chete. So sometimes I don't have the words that come to my mouth, but sometimes I have like sighs or things, even in my sleep. Dzimwe nguva handina mashoko ekunge anouya mupfungwa dzangu. Dzimwe I nguva don't know if ndine it's conscious or not. masigns. If it's not Pamwe conscience, is it a ndakarara. prayer? Handisi kuti ndiye ndiri conscious here. Can you Saka have unconscious prayer? kana isiri conscious munamato here. Unogona kuva nemunamato uri unconscious here. I think so. Yeah, tindofunga sokudaro. So if it's unconscious, Saka kana uri I don't know how unconscious, to kana zviri express with unconscious, words. handisi kuti ndozvi if it's expressa unconscious, sei that means you're not nemazvi. even aware that you're doing it. Saka kana zviri unconscious zvinoreva kuti hausi kutoziva iwe kuti uri kuzviita. So usually when we speak, when we want to share or communicate, we have to be conscious to talk with to the other person. Kazhinji Yes, but you said patinotaura you can tichida have a kucommunicate. prayer that you're not even aware that you're having. Tofanira kunge tiri conscious patinotaura nemunhu, but iwo wati kana uchinamata hausitombori aware kuti uri kutonamata. So usually it's like if I'm praying. Saka dzimwe nguva kana ndichinamata. So usually it's like I'm praying, but I should be sleeping, but I feel like I'm praying. Dzimwe nguva ndinonzwa kunge ndakarara asi ndonzwa kunge ndiri kunamata. I have to be honest. Kana ndichitaura pachokwadi. I know I'm not an expert on the subject. Handisi hangu nyanzvi panyaya iyi. But I've never read anywhere Asi hapana pandakamboverenga that prayer happens unconsciously.
pekuti munamato unoitika munhu ari unconscious without oh. Okay. There may have been something that I've missed, panogona kunge paine chinhu chandaka but I've never seen misa anywhere inini that prayer would be an unconscious act that we're not aware of. handisati ndamboona kuti prayer yairi chinhu unconscious chaunenge usiziva. So I just wanted to say that prayer raises me up to God. Prayer raises you up to God. Saka ndoda kungoti munamato unondisumudza Does kuenda that kuna mean Mwari. you become a better person when you pray? Zvoreva here kuti unova munhu ari nani unonamata. I wouldn't say that, Handingatauri zvichidaro, but I want to say that in that moment when I'm praying, asi ndoda kutaura kuti munguva iyo pandinenge ndichinamata, joining what Tamina was saying, ndichibatanidza nezvataurwa naTamina, in that moment, I am raising up myself to God, and I'm not in the real cases of earth anymore. munguva iyo ndee Okay. ndichizvisimudzira So kuna when you Mwari. pray, something Right. connected with what Tamina said. Wari kutiwo paunonamata So I chinhu wasn't sure chakabatana what that bit was, nezvataurwa naTamina, handinyatsiziva kuti pautaura pataurwa but it naTamina, raises you up closer to God. asi zvinokusumudza woenda padyo naMwari, And further away from the earth. woenda kure kure neearth ino here. Yes, from earth and its daily life. Hongu kubva Okay. panyika ino neupenyu hwayo mazuva ese. So I had a few thoughts while we're finding the next person. Alright, tichienda kune munhu anotevera, ndandine pfungwa dzimwe dzishoma shoma. I had confession. Pfungwa dzimwe dzacho ndidzo kureurura, I had petition, kukumbira, which is asking, petition kunova kukumbira, which is confession is saying sorry. confession kukumbira ruregerero, kuti ndine urombo. And someone had gratitude and praise. Munhu anga aine gratitude, mumwe aine praise. So I'm going to put thanksgiving. Ndichanyorawo kuti kutenda, pakutenda, Which is praise. inova rumbidzo. Go ahead. Enderai mberi. C'est une relation constante envers l'être suprême et qui, en retour, So prayer for me is a constant relation with God. Kwandiri munamato hukama hunoramba huchienderera mberi naMwari. dans l'action de retour dans ma demande. Quand je fais une demande, And so prayer helps me to be in the expectation of the answer of my request. I didn't Naizvozvo catch that. munamato unondibatsira Helps you to something, To be be in expectation. to be in expectation Yeah. Of the Munamato answer of of the, my rea- prayer. of the answer. unondibatsira kuti ndinge ndiri mutarisiro yemhindiro yezvinhu zvandienda namatira. c'est sûr que ce retour, cette attente, ça me permettra d'avoir une vision plus claire de Dieu comment dirais-je, de Dieu
And so this waiting time allows me to have, it will help me to have a better vision of that God that I love. naizvozvo nguva So yekumirira iyi inondibetsera God kuti ndive doesn't answer your nevhisheni iri prayer nani yamwari wandinayo. Saka iwe kuti mwari immediately, munamato and that wako waiting period nguva yekumirira iyi helps you in some way. inokubatsira neimwe nzira. Expectation. I am in expectation. Ndine And what happens if you don't get what you asked for? ko chii chinoitika ukasawana zvakukumbira? You just keep on waiting Unongoramba in wakangomira here expectation uchitarisira. I continue to trust him because I know he will answer me. that he Ndinoramba will. tichingoimba So, naye. how do you know what the answer would be? Saka unoziva sei kuti mhinduro inenge iri yekuti So whether the answer be positive or negative, I know that it will be for my good. And how do you know if the negative answer was just no answer, unoziva sei kuti negative answer or yange that it was a no? kwete kana kuti yairi yekuti kwete? How can you be sure? Unogona kuva neshuwa sei? I know that God wishes for me what's good. Ndinoziva kuti mwari anondishuvira zvakanaka. If it's a no, then it's for my good and I will praise him. Kana akati kwete, then zvine zvakandinakira If it's ndinomurumbidza. positive, it's the same thing. Kana zviri positive And how do you, zvakangofanana. my question was, Mubvunzo wangu ndewekuti how do you know it's no? unoziva sei kuti ati kwete? And how do you know it's not God saying, wait? Unoziva sei kuti mwari ari kuti chimbomira, mirira? How can you tell the difference? Musiyano unouziva sei? So the no, either you're going to see things where God is going to tell you, oh, no, that's not the one, or he's not going to say anything. So if God says nothing, mwari anogona unogona kuona how do you know that God is saying wait or God is saying no? How do you know that? Kana mwari anyerere unoziva sei kuti ari kuti kwete kana kuti ari kuti chimbomira? Izvi unozviziva sei? I remain on the positive. So you just have a good attitude. Anzi ndinoramba ndiri positive. Saka unongova And you neattitude don't even know yakanaka. what God is saying. Hautomboziva kuti mwari anenge achiti kudini. The reason why I bring that up, Maka ndichizviunza izvi or spent some time with you on that issue, kana kuti ndichipambadza nguva nemi is because for panyaya many iyoyi, people, inyaya yekuti kuvanhu vazhinji that's their relationship to prayer. ndihwo ukama hwavainahwo nemunamato. They ask for things. Vanokumbira zvinhu. They don't know if they're asking for good things or bad things. Havazivi kuti vari kukumbira zvinhu zvakanaka here kana kuti zvakashata. They get no response. Havawani And then they have mhinduro. to come up with a story for themselves Vobva vagadzira nyaya vachizvigadzirira to explain the silence. yekuti vachizotsanangudza runyararo runenge And I don't know rwavapo. if each of you who do that Handisi kuti umwe neumwe wenyu anoita izvozvo really feel comfortable with living that way. kuti munonzwa here manenzwa iyoyo. I had one more. Handine chimwe chinhu chimwe chete kuti Intercession. intercession. And that's,
I'll put asking Ndichanyora kuti kukumbira for others, not yourself. uchikumbirira vamwe kwete kuzvikumbirira. So I had 5. Saying you're sorry, Ndine 5. Kutaura kuti une urombo, asking for things or petition, kukumbira zvinhu, giving thanks for things, kutenda, uchitenda giving zvinhu, praise, kupa rumbidzo, maybe adoration, pamwewo uchiita and interceding for adoration, other people or asking for others. kuintercede, uchikumbirirawo vamwe. And most of the time, people would assume that they're not going to ask for themselves. Kazhinji vanhu vanoasuma kuti havasi kuzvikumbirira ivo pachavo. So you're asking on behalf of people against their will. Saka uri kukumbirira umwe munhu zviri against kuda kwake. Curtis. Curtis. I was just going to ask about the alternative to what you were talking about. Ndandichangozotaurawo nezve alternative yezvinhu zvamamutaura nezvazvo. You spoke about the no, but I have a question about the yes. Mataura nezvekuti kwete, asi ndine mubvunzo wakafanana pane zvekuti hongu. About how do you know that this yes is a yes from God? Kuti unoziva sei kuti hongu iyi ihongu yabva And kuna not Mwari. just a story you make up to justify what you want. Uye kuti haisingori nyaya yaunozogadzira kuzojustify zvinhu zvauri kuda iwewe. So I don't know if everybody understood the point that Curtis made. Handizivi kuti munhu wese anzwisisa nyaya yataurwa naCurtis here. So this is on this point here. Iyi iri papoint yanongedzerwa When iyi. you ask for things Paunokumbira zvinhu and you get some feedback, wobva waona imwe feedback, obviously not audible, pamwe hainzwikwi nenzeve. so the response you're going to get is from some experience that you go through. Saka response yauchawana iri kuburikidza neexperience yauchapindana nayo. And how do you know if that experience that you had was the answer to your prayer? Ko unoziva sei kana experience pindana nayo Or just iyo time and mhinduro chance? kumunamato wako kana kuti ngori time nechance. Is that a summary of your question? Ndiyo summary yemubvunzo wako here. Curtis said yes. Curtis ati hongu. So that point has been something that I've brought up time and time again, privately and publicly. Pfungwa iyi ndakaiunza kawanda, private nemupublic. When we ask for things. Patinokumbira zvinhu. So I don't know what other people's thoughts are on the subject. Handisi kuti pfungwa dzevamwe vanhu panyaya iyoyo ndedzekuti kudii. But for me, it's one of the most problematic areas of prayer. Kwandiri ndiyo imwe area ine maproblems akanyanya patinouya panyaya We dzekunamata. ask for things that we believe are good for us. Tinokumbira zvinhu zvatinotenda kuti izvi handinakiri. And then we wait for life to happen Tomirira kuti upenyu huitike without any real metric or ability to know whatever happens in the future was the answer to our prayer. tisina kuyera chaiko kwatinokwanisa kuita kana ability yekuziva kuti zvakazoitika mufuture izvi ndiyo mhinduro yanga ichifana kuitika kumunamato. Anybody want to comment? Pane anoda Raquel? kukomenta here. Raquel? Raquel. I want to say something about that. It was my experience. Ndakutaura nezve pamusoro peizvozvo. Before that God
could speak to me through my thoughts. Kare ndaifunga kuti Mwari anotaura neni kuburikidza nepfungwa dzangu. And when I say before, it was before I came to the movement. Pandinoti kare, before ndauya mumovement. I was praying what I should do, and I was thinking that God was telling me to go there and speak to people or do things to people. Ndainamata zvandaifunga kuti ndofanira kuita. Ndaifunga kuti ndikunamata Mwari ari kunditi enda unoitira vanhu zvinhu zvakati. And what I was doing was I was praying what I should do, and then when it came to my mind, I went there and do what I thought that I Ndainamata had to do. ndichitaura zvandaifunga kuti ndofanira kuita. Then kana zvazouya mupfungwa mangu ndaizoenda ndochinoita zvinhu izvozvo zvandaifunga kuti ndofanira kuita. And finish my point, if I can. So what I want to say is how can you say that it was, I'm now having the consequences of this way of acting without reasoning. Zvaizoitika ndezvokuti ndanga nemaconsequence ekunge ndine nzira Even yekuekta though ndisina God kurizina. was merciful with me, movement, Nyange Mwari vakanzwa tsitsi neni ndikapindawo movement. and to correct my way of making decisions. Ndaifana kugadzirisawo nzira yangu yekuitawo madecision nayo. You cannot know because you. I'm going to stop you there. Keep the mic. Keep the mic. So, are you saying that prayer life that you had in the past was fake? Saka uri kuti prayer life yawanga uinayo mashure yakanga iri yenyepera here? Right now, I don't think it's the way God wanted me to do things, because So Ezvimwe zvandifunga kuti ndo nzira iyo Mwari aida kuti ndiite so it zvinhu wasn't nayo. a genuine prayer life. Saka it was irisiri genuine prayer life iri because genuine here. I'm not asking what you think. Hanzi yanga iri genuine, handisi kufunza zvauri kufunga iwewe. Then Zvawaifunga iwewe I'm asking you what you think now. ndiri kuvhunza zvauri kufunga izvezvi. Was that experience that you went through Experience yawakapindana the nayo iyi, genuine definition of a life of prayer definition iri genuine yeupenyu or hwemunamato? fake? Wanga uri genuine here kana kuti yanga iri with the yekunyepedzera? knowledge I have now, I would say that it was fake in the sense. That's what I need to know. Neruzivo rwandanarwo izvezvi ndingati yanga iri fake. So now, Saka izvezvi saka izvezvi you pray very differently. wakunamata zvakasiyana. Yes. Hongu. So you pray for something, Saka unonamatira chimwe chinhu, you ignore your thoughts now, wakuignora pfungwa dzako izvezvi here, which you can't trust. dzausingagoni kutrusta. Sometimes often I don't trust my thoughts. Kazhinji handitrusti pfungwa dzangu. Because you can't trust your thoughts. That's what you said before. Nekuda Yes. kuti haugoni kutrusta pfungwa dzako, ndozvawataura kare.
So how do you know what the answer is? Saka mhinduro unogoziva sei kuti ndeiyi? I'll move on to someone else. Thank you. Nina had her hand up. Ndichafambira mberi I kuenda kuna thought I mamwe. came to understand. I Ndafunga thought I kuti came to understand ndakasvika pakunzwisisa that prayer is more a monologue versus a dialogue. kuti munamato imonologue And when I dialogue. ask for something, Pandinokumbira chimwe chinhu I use my slow brain, ndinoshandisa slow brain yangu consider all possibilities, ndoconsider zvese zvinogona kunge zvichiita and to ask God to bless my decision. ndokumbira Mwari kuti vakomborere sarudzo yangu Or curse it. kana kuti kuchituka here. So Yeah, what you've today. said, Iwo zvawataura this is Tamina. uyu ndiye Tamina. Is God a person? Mwari munhu here? Yeah. So here's God. Hanzi hongu. Saka uyuwo ndiye Mwari. And when you pray, Saka paunonamata you're talking to yourself. uri kutaura wega. No, you talk to God. Ati kwete unotaura naMwari. Could you define monologue? Define monologue. Communication goes one way. Kutaurirana kunoenda one direction. So you're going to speak Saka iwe to God, and God uchataura is never going to respond to you. naMwari. Mwari haasi kuzomboresponda kwauri. Way like we talk to Him. Okay, isu tinotaura naye. So is God going to ever give you a response? Saka Mwari achakupa here response? That's my question. Ndo mubvunzo wangu. What's your experience? Iwe experience yako ndei? When's the last time God answered your prayer? Mwari akapedzisira rini kupindura munamato wako? I'm unsure of how God answers prayers. Handinyatsozwa kuti Mwari anopindura sei minamato. But Maybe it's my bias. Pamwe mabias angu. you're sure God does answer prayer? Asi une sure kuti Mwari anopindura minamato? In some shape or form, yes. Neimwe nzira hongu. Which you're not aware of. You're not aware of the shape or the form. Yausiri kunyatsoziva, hauzivi kushepi yacho kana fomu yacho. And how do you know there is an answer then? Saka unoziva sei kuti When havana you can't kupindura? identify it. Kana uriwo usiri kugona kuidentify. I guess faith. Because I'm white. Ndofunga kuti So faith. Nekuti ndakamboona. Alright. Over there? Apo. I'll just behind you first and then. Through my experience, when I lose something, I call to God
Ndinodana. Even if I spend my whole day on it, but at least I find it at the end of the day. Kunyange ndikapedza zuva And my list is quite long. kupera kwezuva list yangu yakarebei. So I think that prayer is a request, communication. Ndandofunga kuti marequest kutaura So I remember I was a young Adventist. ndorangarira semusabata I read a cartoon named Etok. ndakaverenga katuni And on one of the images, a man was asking God for help to get out of the island. pane mumwe mufananidzo munhu The plane came by, kumbira mwari kuti boat, abviswe paisland pakauya and ndege it was not God. pakauya chikepe anga asiri mwari It was not the answer that the person was waiting for. haisiriyo mhinduro iyo munhu anga That akamirira person was waiting for supernatural occurrence. munhu anga akamirira chiitiko chiri supernatural. So now, what about the prophets in the Old Testament who God was speaking to dreams? Kusaka komaprofita vemuold I have no idea about those people. uyo mwari vaitaura navo In nezviroto the same way, I handizivi have nezvavanhu ivavo no idea about the claims that people have today that God speaks to them through dreams and visions. nenzira yakangofanana nezvinotaurwa nevanhu vachiti mwari anotaura neni nekurota nemavhizheni. You're a man that's widely read, Iwe uri murume anoverenga zvakanyanya, that's read widely, lots of books. akaverenga mabhuku akawanda. You know, I'm sure, Ndinoziva kuti ndineshuwa kuti that the unoziva human mind is complicated kuti pfungwa yemunhu iri complicated and has very good mechanisms of deceiving itself. zvakare ine mamechanisms akawanda ekuzvidhisiva Itself pachezvayo, being you. kuzvidhisiva pachezvayo So your mind is very good at playing tricks. saka pfungwa dzinokuitira matricks iwewe. You agree? Ndinotenderana I'm not nawe. saying dreams and visions are not real. Handisi kuti zviroto nemavhisheni hazvisi zvezvokwadi. What am I saying? Ndiri kuti kudii? What I'm saying is Zvandiri kutaura ndezvekuti that the only safe course nzira yega iri safe that any of us can take ingatorwa nani nani wedu when it comes to important life decisions, patinouya pasarudzo dzeupenyu dzakakosha, which is all decisions, dzinova sarudzo dzezvinhu zvese hadzo, is that we have to make choices based upon the information that we have in front of us, kuti tinofanira kuita sarudzo maererano neinformation yatinenge tiinayo pamberi pedu, rather than upon the testimony of someone who says they've had a dream or a vision. pachinambo chemunhu anouya achiti hai ndakava nekurotwa kana kuti ndakava nevision, Which would confine or resign dreams and visions to an individual experience, zvobva zvangoisa zviroto nemavhisheni experience yemunhu which ari therefore would not individual. have a public sphere of influence. Zvinobva zvashaya sphere of influence iri public. That to me seems a safe way of approaching that portion of human experience. Kwandiri ndo inoita kunge nzira iri safe yekuaprocha maexperience evanhu.
I know many of you don't agree with that. Ndoziva kuti vazhinji venyu hamutenderani nazvo. I know many people think that's one second, but Curtis next. Curtis? Curtis next. No, not that one. It may come back to me. Go ahead. When Ellen White was describing Joshua and Canaan, Ellen White described Joshua muKenani. basically that Joshua acted as if God wasn't there, Akataura zvespecific kuti Joshua akaekta sekunge prayed, Mwari anga asipo, but akanamata. essentially went about it with the belief that human aid alone could achieve the outcome. Asi akaenda aine pfungwa yekuti kungoita semunhu chete ari ega kunogona So just expressing, kungokwanisa I kuti think, achieve what you've zvaanoda. expressed, Saka kungoexpressa zvandiri kufunga kuti ndozvamanga muchiexpressa. looked at what was in front of him, Kuti akatarisa zvazviri pamberi pake, devised his strategies, kwakugadzira mastrategy and ake, then went about his business kwakuita zvinhu and zvaaita, prayed in the background. akanamata mubackground. And if that's true, Kana ichocho chiri chokwadi, they haven't finished yet. They haven't finished yet. vasati wapedza. I just want No. to say that I remember that. If that's true, Kana ichiri chokwadi, what's the point of the prayer basa rekukanamata chii for you? kwauri? That you want to involve God in your life. Kuti unoda kuinvolva Mwari muupenyu hwako. So you get home from work, Saka unosvika kumba uchibva kubasa, it's been an interesting day, izuva ranga and you want to riri sit interesting down, chaizvo. Uda kugara pasi, turn to your partner, wotarisana nepartner and just yako, tell them how your day went ungovaudza kuti zuva rangu ranga rakamira sei. for no purpose Uchimbovaudza hako zvisina except to purpose, share your life experience with them. kunze kwekungoshare experience yeupenyu hwako navo. Say that or something else. Ndozvauri kutaura here kana kuti Something chimwe else. chinhu? Hanzi chimwe Using chinhu. that example, Ndichishandisa ichocho semuenzaniso. your relationship is strengthened when you do that with your partner. Ukama hwako unosimbiswa paunoita izvozvo And so I think nepartner that's the yako. basis of us with God. Ndofunga kuti ndo basis yedu Is that naMwari. a monologue as defined on the board? Ndiyo monologue here sezvayadhifainwa ichiitwa pachidziro apa. As Tamina described it, Natamina. yeah. Hongu. Okay. Okay. Pascal? Pascal. Oh, Pascal? Who? So I don't think that it is a monologue. Hanzi handifungi kuti imonologue. Because the Lord uses many ways to communicate with us, Nekuti Mwari anoshandisa nzira dzakawanda including dzekukomuniketa our nesi, neighbor. kusanganisira So, muvakidzani wedu. just to respond to that, Kungoresponda kune izvozvo, let me propose something to you. rega ndipropose chimwe chinhu kwauri. God's using me Mwari ari kushandisa inini right now izvezvi to say that you're wrong. kukuudza kuti uri wrong. I didn't ask God
handina kumbobvunza Mwari. God's just using me to tell you that you're incorrect. Mwari ari kungondishandisa kuti uri incorrect. And that someone or a group of people talks to me about my worry. Kuti umwe munhu kana boka revanhu rinotaura neni And through this, bring nezvandinenge me some ndichiri answers. worried nazvo. Mhinduro dzobva dzauyawo, I can understand that the Lord is using other people to instruct me. ndobva And ndatenda if you kuti get Mwari ari 3 different kushandisa vamwe answers, vanhu kundiudzawo mhinduro. Ko ukaona mhinduro how do nhatu you choose which one? dzakasiyana, unosarudza, For those of you who unoziva sei don't kuti trust me wosarudza that kuti God's iyi speaking ndiyo through me to you right now, correct. Iwo ukasatenda uchitrasta kuti Mwari ari kutaurawo newe kuburikidza neni izvezvi, And this is where the element of you have to reflect upon those things and compare. ndipo panouya element yekuti unofanira kufunganya nezvezvinhu izvi ucompare. I remember some people were talking and saying that, oh, God told me to. and compare, that means you check those things against the reference point. Wataura kuti unocompare zvoreva kuti unocheka zvinhu izvi against chinhu Which will end up being your chamunochireference, worldview. inopedzisira yava muonere waunoita nyika So you iyoyo. then become the judge of what's right and wrong, or what you would accept or not accept. Iwe ndiwe unozova jaji wezvakanaka nezvakaipa kana zvaunogamuchira nezvausingagamuchiri. I am the judge of what is acceptable or not acceptable in my point of view. Of Ndiri course, jaji yezvinhu zvinogamuchirika not just that. nezvisingagamuchiriki pane muono wangu, asi kwete izvozvo chete. My choice to accept or not accept Sarudzo yangu kugamuchira kana kusagamuchira to depend on the analysis that I make of this situation. inodhipenda nekuongorora kwandiye ndaita situation iyi. Depends of the context, but also what I understand of the law. Zvinobvawo necontext uye kuti ndinonzwisisa chii pamutemo. For example, the man-woman equality. Semenzaniswa, Pascal? equality, kuenzana kwevarume nevakadzi. Pascal. So my point was kind of echoing what Curtis said. Pfungwa yangu yanga iri kurerekera kune zvataurwa naEtis About being strengthened and fortified when we express things. maererano nekusimbiswa patinotaura So for zvinhu me, I tichiexpress. see that psychological point in prayer. Pandiri ndinoona point iyi iri psychological Because we can panyaya express dzekunamata. things and lay things down. Nokuti tinogona kuexpressa zvinhu tozviwaridza pasi. I think we experience that from human to human. Ndofunga kuti tinozviexperiensa kubva kumunhu nemunhu. And I think the fact of kneeling or getting in some place to pray to God Ndofunga kuti fact yekupfugama without uchienda pamberi necessarily paMwari asking for something, but just to talk about how we feel, usingakumbiri hako feels chinhu good. So asi uchingotaura kuti ndiri Can I kunzwa ask you- zvakati zvinofila zvakanaka. is it a
appropriate to setting, or should it be compartmentalized? You speak to God about certain things in one situation or one context, and speak to God about other things in another context. Saka unocompartmentalize zvinhu here, wotaura naMwari mune imwe context maererano nezvimwe zvinhu, wozotaura naMwari mune imwe context Can you maererano speak about nezvimwewo any zvinhu. subject with God at any time you want to? Kana kuti unogona here kutaura naMwari nesubject ipi zvayo yaunoda panguva yaunoda. If a person exists to whom we can say everything and So would you be prepared to talk to God now publicly about anything you want to in front of us? Saka wakagadzirira here kutaura mupublic maererano nezvinhu zvaunoda kuda kuna Mwari pamberi pedu? inside my head, yes. Mupfungwa But mangu not haungu, externally, not verbally. asi kwete uchitodudza zvinhu No. here. Why? Hanzi kwete. Nemhaka yei? So you think there's a time and a place to say certain things? Unofunga kuti pane nzvimbo nenguva yekutaurawo zvimwe zvinhu? So publicly, yes, but when I hear about my relation between God and myself, not God and you. Public ndechitaura ukama hwangu naMwari kwete ukama hwangu newe. So when I'm talking about something, Saka ndichitaura nezvechimwe chinhu, can you switch off and start talking to God about the pain in your knee? unogona kungodzima here wototanga kutaura naMwari nezvemarwadzo ari muibvi rako. Or should you put your knee pain to one side Kana kuti unofanira kumboisa marwadzo eibvi rako and kune ask rimwe God rutivi. to help you to focus and concentrate on what I'm saying? Wokumbira Mwari kuti ndibetserewo ndifokase ndiconcentrate nezviri kutaurwa naParminder. If my knee pain is too high to be able to concentrate on what you're saying, Kana marwadzo ebvi rangu akanyanyisa ndisingachagoni I kuconcentrate will nezvauri ask him, kutaura, yes, to calm the pain so I can listen to you. ndinomukumbira kuti Okay. marwadzo ambomira kuti ndigone kuteerera kwauri. So I don't have much time left. I will take some more questions. Handisina nguva yakanyanya kuwanda asi ndichatora mimwe mibvunzo. I've spoken about prayer many times and we've spoken quite a bit today. Ndakambotaura nezvemunamato kare zvakanyanya ende tataura zvakati wandei And one nhasi. of the things that I think many of us we don't see things the same way Chimwe chezvinhu ndofunga kuti vazhinji vedu hationi zvinhu nenzira imwe chete, is about how to take Ellen White's instructions on prayer ndeyekutora mainstruction aEllen White maererano nemunamato and bring them into our practical lives. tozozviunza mumapractical lives edu. I think many times we take those words very literally Unonga kuti kazhinji mashoko iwayo tinomatora zvakanyanya and then we add the kuita word faith into the mix. tobva tawedzera izwi rekuti kutenda. And I think we then end up using prayer in a way that it's either was never designed to be used, Tinozopedzera taakushandisa munamato nenzira usina kugadzirirwa kuti unge at uchishandiswa, least not by adults, at at least not by adults, kwete nevanhu vakuru, or in a way that is confusing and problematic. kana kuti nenzira inoconfusa uye inounza So matambudziko. one of the areas that there's a lot of confusion on is private and public prayer. Imwe area ine confusion yakanyanya munamato uri private uye uri public. Which is the point that
Pascal just made. Unoona dambudziko rataurwa naPascal. So I've been asked this question a number of times Mubvunzo uyu ndakaubvunzwa kakawanda about the form of prayer that we should have in a public setting. kuti munamato watofanira kuita pasetting iri public wakamira sei. So I don't know what everybody's thoughts are on the subject, Handisi kuti vanhu vanofungei panyaya iyoyi, but Ellen White gives us some counsel, some guidance to support and help us. asi Ellen White anotipa counsel neguidance inotsigira So, nekutibatsira. of course, the point that Pascal made is valid, Nguva yataurwa naPascal yakakosha. that if I can use the word triage, Kana chigona kushandisa vara rataurwa rekuti triage, the things that are most important should get addressed first, zvinhu zvakanyanya kukosha ndizvo zvinofanira kutanga zvataurwa nezvazvo, and not in a situation where our personal issues kwete musituation at apo every single point in our experience is the most important issue to think about. mapersonal issues pama-experiences edu anova iwo anenge ari chinhu So in chakakosha any kufunga nezvo. given situation, Saka musituation ipi neipi zvayo we're all yauri, required to triage our prayer life. tinosungirwa kuti tiite triage yataurwa iyi I'm hoping everybody understands what upenyu that hwedu means. hwemunamato. Ndoimba kuti munhu ese ari kunzwisa kuti zvikurevei. Depending upon the situation, Zvichibva it nesituation would guide and direct us to what our prayer should be in that situation. zvinotitungamirira kuti munamato wedu unofanira kunge uri chii situation iyoyo. Hope I've explained it a little bit better now. Ndinoimba kuti ndazvitsanangura zviri nani izvezvi. So in the days of Ellen White, Mumazuva aEllen White, based upon Ellen White's experience and her reading maererano neexperience yaEllen White nekuverenga kwake and her cultural Methodist upbringing, nekukudzwa kwaakaita muculture yechimethodist, do we all know what Methodism is? tese tinoziva here kuti chimethodist chii? Form of religion that's based upon methodology, systematic. Iri And chitendero in the world in which she chinotenda lived, zvinhu zviri systematic you're a nemethodology. Christian, Mu you were nyika expected to yairarama, worship God kana wanga uri mukristu waitarisirwa kunamata Mwari halfway through the week. hafu yevhiki. And the purpose of that meeting, Basa rekumeeting iyoyo, if we can think in terms of food, kana tichifunga maererano nechikafu, was like a snack or a midday meal. yaita kunge kudya kwatinoita pakati pezuva, masnacks aya. People felt that a whole week without coming to whatever other priorities you had in life, that you would prioritize or triage some time for God. Nemapriority api awaiva nawo muupenyu, waizopatsanura And that was nguva called the prayer meeting. yawaiisa kuna Mwari. Ndo That was the yainzi word, the phrase that maprayer they used meeting. in their time. Ndo kutaura kwavaishandisa munguva yavo.
And as Adventists, we've taken that same phrase and that same idea and perpetuated or continued it. Semasavadha takazotora pfungwa imwe chete iyoyo But we're not tikaenderera mberi unique in that. nayo, asi hatisi unique mairi. So the prayer meeting, Ellen White will tell you, Saka prayer meeting, Ellen White anokutaurira, is the most important meeting of the week. ndiyo meeting yakakoshesesa pakati pevhiki. We could all discuss why. Tese togona kutaurirana kuti nemhaka yei, We could discuss what has happened. togona kutaurirana zvinhu zvaitika, But in the postmodern world in which we live, asi mupostmodern world yatinorarama mairi, internally and externally, zvese internally uye the externally, prayer meeting has died a death. prayer meeting yakafa rufu. People no longer find it Vanhu havachazvioni useful, zviri useful, meaningful, havachazvioni zviri meaningful, or applicable to their lives. kana kuti zvichiaplyawo upenyu And so hwavo. they don't prioritize it. Saka havachaiti prioritize. This is the phenomena that's occurring both in our movement and all across the world. Chiitiko chiri kuitika Analyze or discuss why mumovement that is. yedu nepasi tenderere. Ngatianalyze iti Not totaura everywhere in kuti the world, chii ichocho, in our kwete movement, but kwese in many ministries, munyika prayer mumovement yedu, meeting asi is maministry akawanda an excruciating, painful experience of boredom. prayer meeting experience inobhoa zvakanyanya zvakadaro, And people choose not to attend vanhu vanosarudza kuti ina hangu handijoini, that convocation are lost. And one of the convocation most yorasika. important points of that convocation Chimwe chinhu chakakosha zvakanyanya pakusangana ikoko is that that time period should be devoted to not only experiencing prayer, but understanding prayer. kuti nguva iyoyo inofanira kuiswawo kuti vanhu vaexperience munamato chete, asi kuti vatonzwisisawo munamato. The time where God's people can come together collectively, Nguva iyo vanhu collective fashion vaMwari, subject. And I'm not speaking about it any differently today. ndakambotaura nezvechidzidzo ichi, handisi kuzvitaura nenzira yakasiyana nhasi. Problem that we have in our movement Dambudziko ratinaro movement yedu is that is that we're not attending prayer meetings. kuti hatisi kuatenda maprayer meetings. In that type of culture, what should we do? Muculture yakaita saiyoyo tofanira kuita sei? We end up moving prayer meeting into Sabbath. Tinopedzisira takuunza prayer meeting takuisa muSabbath. Organizationally, most ministries have gravitated to that working model. Takaorganiza maministry akawanda vakazorerekera kumodel But it's iyoyo. driven by the needs, the wants, and the experience of members. Asi inodhiraivhwa nema-needs, nema-wants, nema-experience ema-members. In that dynamic, I Mukuita don't know how kwakadaro, each of you feel, handisi kuti umwe nemumwe wenyu anonzwa but it sei, seems appropriate to me asi kwandiri zvinoita kunge zviri appropriate that ministries would facilitate kuti the members maministry
afacilitate ma-members, their needs. ma-needs ema-members. And one of those needs Chimwe chema-needs is to iwayo have public communication to God, with God, kunge vaine kutaurirana kuri public about their personal naMwari, wants and their personal needs. kuna Mwari maererano nezvidiso zvemwoyo yavo Often we describe that as ma-personal bearing needs avo. testimony. Kazhinji tinozvidescribe achiti upachapupu. And separate to what Adventists would call the divine hour, or we might call the study hour, Zvosiyana nezvingadaidzwa nemasabata vachiti divine hour kana kuti yatinoti awa rekudzidza. what many ministries now are doing are combining things on the Sabbath that in the past were separated. Zvaakuitwa nemaministri akawanda vakubatanidza zvinhu zvakawanda pasabata kare izvo zvakanga I'm not zvakaseparate. condoning the gravitation of bringing those things together. Handisi kutuka kurerekera kuunzwa kuri But kuitwa if zvinhu members izvi pamwe choose not chete. to have prayer meeting, Asi mamemba vakasarudza kuti isa hatidi kuve neprayer because meeting. this is a membership driven issue, Nekuti iyi inyaya inotokumbirwa ichiunzwa nemamemba. I believe in consultation with other ministry leaders Ndinotenda mukukonsulta nemamwe leaders vemamwe maministry that it's the movement's responsibility kuti irresponsibility to yemovement introduce certain aspects of the prayer meeting and move them to the Sabbath meeting. kuunza mamwe aspects eprayer meeting ounzwa kusabata. It behooves each of us, Zvinotsvaka umwe neumwe it's our wedu responsibility, both irresponsibility of the yedu, ministry leaders and the members, responsibility yemaministry leaders nemamembers to create an environment on the Sabbath kugadzira environment musi wesabata that meets people's personal and public needs. inomita mapersonal nemapublic needs evanhu. When I say public, Pandinoti public I mean the study hour or the divine hour. ndinoreva study hour kana kuti divine hour. And by personal, Pandoti personal I mean testifying to our individual personal needs. ndoreva kutestify kumapersonal needs edu tiri sema-individuals, which in the past Ellen White has recommended should be done on the Sabbath, on the prayer meeting. izvo zvakambotaurwa naEllen White kare kuti zvingazviitwewo pama-prayer meetings. So this is a question that's come up in several areas across the world. Saka uyu mubvunzo wakauya muma-areas akasiyana-siyana akawanda pasi tenderere. And I thought it appropriate, Ndakaona zviri appropriate before we get distracted by other issues, tisati tava distracted nedzimwe nyaya, the increase of knowledge and the loud cry kuwedzerwa kweruzivo neloud of the cry dispensation that many zvedispensation people believe we are in, iro vanhu vakawanda vanotenda kuti tiri mariri, that we are all clear kuti tese zvinenge zvatijekera on the organizational decisions that the movement is making. nesarudzo dzeorganization idzo movement Not because inenge they're the best ichisaridza kuita. ones, Kwete nekuti ndiyo yakanyanya kuve but because yakanakisisa, that's what members desire. asi nekuda kwekuti ndo zvinoshuvirwa And if nemamheni. the vast majority of people choose not to have a prayer meeting, Vanhu vakawanda vakasarudza kusava neprayer meeting, then I believe it's the movement's responsibility ndotenda kuti irresponsibility to yemovement take aspects of the prayer meeting and bring them into a Sabbath experience. kutora aspect yeprayer meeting tounzawo mumasabbath And for meetings, ministries to try to do that in a sympathetic and organized manner. uye kuti maministry vazame kuzviita izvozvo nenzira ine kunzwira mukati uye iri So I organized. know we've run out of time. Ndoziva kuti nguva yatiperera, Apologize if I didn't answer everybody's questions. handisi kuti
kupindura mubvunzo But yevanhu vese here. besides the organizational matter that I've just discussed, Asi zvisinei nenyaya yeorganization yandabva kutaura nezvayo, I really want for us to begin to re-engage in the subject of prayer. ndoda kuti titangidze kutanga kuingenja munyaya Its yemunamato, purpose and its nature, basa remunamato uye especially considering nature what we know yemunamato, about human nature now, kunyanya tichikonsida zvatinoziva nezvechimiro chemunhu izvezvi. and even the weakest of us has a much clearer understanding Even ari weak chaiye pakati pedu ane kujeka of the pakunzwisisa human mind than kwepfungwa they had in the dzemunhu past. than zvaaimbowa nazvo kare. And surely we need to bring all of that light that we have now, Zvechokwadi tofana kuunza chiedza chese ichi chatiinacho, how our brains work, kuti pfungwa dzedu dzinoshanda sei, and bring it to bear on the subject of prayer, tozviunza kuti zvigozova nechekuita so we can pachidzidzo save ourselves chemunamato, from making mistakes that we have made in the past. kuti tizviponese kubva pamamistake atakamboita kumashure. Let's close with prayer. Ngativharei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai that despite our faults, our failings, and our weakness, kuti zvisinei nemafaults nekutadza you are kwedu always there in the nemaweakness background, edu, mubackground munogara murimo. sometimes as a benevolent parent, Dzimwe nguva semubereki anonzwira, sometimes as our friend, dzimwe nguva seshamwari yedu, at other times like our lover. dzimwe nguva semunhu anotida. Help us in Tibetsereiwo all of our experiences nemaexperience ese atiinawo to make room for you. kugadzira room yenyu. You've told us in your word that it pleases you Makatiudza mushoko renyu kuti zvinokufadzai if we speak to you. kana tikataura nemi. And we know, Tinozivawo even just by our human relationships, kunyange neukama hwedu pakati pedu sevanhu, that speaking is healing. kuti kutaura kunoporesa. Whether we speak to you in our minds Zvisinei kuti tinotaura nemi mupfungwa or dzedu here verbally kana verbally, at prayer meeting, maprayer meeting, during the Sabbath hours, maawa esabata, at all points in our life, panguva dzese muupenyu hwedu. may we individually Dei sema-individuals, and as a group zvakare seboka, re-examine our understanding dei taiexamina patsva of kunzwisisa how kwedu you want us kwekuti munoda kuti isusu